is good. They are preparing to come. We welcome you once again, and we welcome those joining us online. Please, if you're joining us online, let us know where you're joining us from, where you're watching from, and what you're learning. We are always blessed to hear your feedback. Buli lwe tuwulira okuva gye muli kituzaamu amaanyi. Ekisooka kyalina okumanya nti gye muli, n'ekirala okumanya nti muyiga. Mukama yeebazibwe. So Mr. Steve, you've been laboring to teach us, and last week you started on a new topic, and we are excited even this morning to hear wisdom. Where are we today? Thank you once again. We're looking at some characters that distract us from focusing on important issues in our lives that can better our lives. Yeah. And last week we looked at ego and envy. These are things we know, but sometimes we don't realize that they are making us stagnant. Ego, envy, we don't realize. Yeah. Ego gavanga malala. Egambo kubeera nga weewulira, weemanya. Then envy bagiyita ensaalwa. Kulaba nga tusanyukira kuyitamu kw'abalala. Abalala nga bwe bayitamu, eri munda owulira ekkonda ku mutima. Nekikuleetera either okulwana n'okubayisa, n'okola ne by'otandikoze olw'ensaalwa. Yes. Today we are looking at anger. Obusungu. Yes. Anger, this clouds your ability to see clearly. And I've come to realize that most people pretend to get angry so easily. They just pretend. That's not their nature. Most people pretend, and they feel proud about it. Nze nyiga mangu, nze nvaako mangu, nze. That's how people comment about themselves. Yes. Nze ndi mukambwe nnyo. Things like that. Naye, if we are to rate, anyiize ne gw'onyigidde, anyiize ofiirwa kinene nnyo okusinga gw'onyigidde. Yeah. Kuba bw'onyiiga osigala nakyo gw'onyigidde. Sometimes even people don't realize that. So you end up making irrational decisions out of anger. Yeah. You take actions without thinking clearly. And these sometimes have long-term consequences. Abantu abasinga okwejjusa beba abanyiiganyiiga. Bejjusa nnyo.
making wrong decisions. This applies everywhere. Mu business omuntu ali mu sales toyina kunyiiganyiiga kubanga ebinyiiza bingi, so bw'oba onyiiganyiiga ku buli kimu you can't do business. Kubanga waliwo ne lwojja leero ng'olunaku lwajjo lwennyini lwakunyiizizza, being that tewasobodde kukola jjo, ekyo kinyiiza. Yeah. So abo abanyiiganyiiga, it's hard to make a good salesperson. I agree. Yeah. Mulimu n'abantu abamu nga they more like customers nga baagala nnyo okusaagasaaga. Eyo omuntu anyiiga amangu, ebyo byonna tabiraba. You end up losing. I've tested some like that. It also leads to increased risk taking. Abantu abanyiiganyiiga amangu ne risk tobaawula. Wow. They make risky decisions out of anger. Decisions that are so costly. Olw'okuba yanyiize. Omuntu asobola okwasaayasa ebintu byonna olw'okuba anyiize. Ebintu by'atasobola kuzzaawo olw'okuba yanyiize. So there is a category of people I would strongly advise never to practice anger. Who are those? Ye muntu omwavu. Lwaki? Anger is very expensive. I agree. Expensive. Anger is expensive. It's an expense. It's a bill. It's an expense. It's a bill. Kati olina ebikopo bisatu mu nnyumba n'onyiiga n'obyasaayasa nga tojja kusobola kubizzaawo kubanga ezibizaawo teziriiwo. Yeah. Shay. It hinders you from earning, and it's a bill itself. Oli kyeyava tolaba at least bw'obanga ebikola weebiri oli yagamba munne nja kutomera nkusasule kubanga ezikusasula alaba weeziri naye kaakati sitankalu. It leads to emotional spending. Kugamba sirabira ddala muntu mwavu bw'atandika kugamba nti nze nyiiga mangu. No. There's no room. Enkuba gy'okuba eringa ya luzzi. There's no room at all for a poor person to get angry. There's no room at all. I agree. Anger is so expensive. Anger hinders you from earning. It leads And to it's a emotional bill itself. damage. It breaks relationships. It distracts your mind. Ebintu n'obeera ng'obirabiramu angle theta mu kifo ky'obirabiramu angle entuufu. It leads to poor information processing. Omuntu anyiiganyiiga bw'oba olina ky'omugamba, bw'oba olina amawulire
ga mirundi ebiri, good news and bad news. Bw'otandisa bad news, good news tagawuliriza. They don't. So this is a very, very, very bad character. Ate bino ebintu byonna bye twogerako bintu abantu beeteekamu byeteeke, babyeteekamu bweteesi. They just practice and perfect. Otherwise byonna bisobola okubeera avoidable. Bisobola bulungi nnyo okubeera avoidable. There are lots and lots of people who are incarcerated because of anger. Bangi nnyo bali mu makomera lwa nsonga ya anger. Most of the victims abantu abasinga obungi abali mu makomera ku nsonga z'amaka, ensonga eryemu anga. So this is something we should avoid a lot. Ekukuba mu buli ango yonna, mu buli ango yonna. You don't earn, you spend, you lose, you're damaged, which is a very, very big problem. So oyo yenna abadde akyewaana nti nze nina obusungu, nze obusungu bwange buviira ddala ku ggumba. oba weekosa wekka. I hear people nga beewaana, nze nyiiga mangu, nze nina obusungu. Naye nze omuntu yenna akozesa statement eyo, there is somehow I weigh you, nendaba nga okulembeza butamanya. Okwewaana nti ze nyiiga mangu. Weewaanira otya mu kibi? Ndaba nga oba okulembeza butamanya okwewaana bw'otyo. Wow. Amagezi gazze. Sometimes anger leads to overconfidence. Omuntu n'akola ekintu ekyobusiru naye ng'ali awo ali confident nnyo. Ke bagamba akabwa akaboggolera empologoma. Yeah. They are willing to take on any risk. Any risk. Alabira ddala kigenda mumalawo naye olw'okuba ali mu busungu. Bunze sitya sasi. Who are you? Ogamba nze sitya. Nze wemba nyiize ne woba oyina emmundu. Who are you? I hear people aboogera bwe batyo. Naye nze bw'oyogera bw'otyo mu maaso gange ndabira ddala nga nakola nsobi okukumanya. Wow. Yeah. Mba nakolamu ensobi okukumanya oba okukusembeza. Ebintu bino nno bikulu. So oyo yenna abadde eyewaana nti alina obusungu n'oyo akimanye nti awulina. This is something you need to fight. Si kukyenyumiririzaamu. Kintu ky'olina okulaba ng'okirwanisa ennyo. Ne woba okoze
assessment osobola okulaba damage ekikutuusizaako. Osobola okulaba damage gye kikutuusizaako. Abantu tebatera nnyo kwagala kwesembereza ekika ky'abantu bwe kiti. I know, right? Yeah. No baba abaana waka oyinza okulowooza they respect you naye nga it's not respect, it's fear. They just fear you, not respect you. Wow. So you break all the relationships. Wow. Baneighbor bonna baba bakutadda. Even if anything is about to happen, teri afaayo kwogera naawe baba kumanyi. So kino kintu kibi nnyo nnyo nnyo. Ogwa mutawaana nga n'abandisobodde okukulabula tebasobodde kukulabula. They don't. Kubanga bakumanyi ovaako. So this is something we need to avoid. Mr. Nkalo, people are learning. Good to see you here, our online audience. It's a pleasure always to have you. Trinity, Prosy, Destiny, Happy Dragonflies, Claire, Ivan. Good to see you here. Weda Alex, good to see you here. Yes, please let us know where you're watching from and what you're learning. Someone here says, perfectly said, Pastor Nkalubo. Akiriziganya n'ekigambo ekyo. Obusungu, it can make you think that you are above your boss. Hey! It can make you think that you are above your boss. Obusungu bwange bwakugumba, yes. Do you know things, Mr. Nkalubo? Oh, people are not allowed to get annoyed. Anger hinders you from earning. Yes, people are learning. Thank you very much. Anger makes you take actions without thinking clearly. Someone says, I bless the Lord that I'm here. Thank you, our online audience. Mr. Nkalubo, you're teaching good. I agree with these people. Thank you very much. Thank you. Thank you, our online audience. Thank you so much. Another bad character is ignorance. Ignorance. Obutamanya. The lack of knowledge or information. Abantu abamu ekigambo ignorance bakinterpretinga bubi. Tutangaze. Ignorance oba oyina ekintu ky'omisinga, amagezi g'omisinga, naye nga singa ogafuna kigwawo ekyokuba nti you're ignorant. You're right. Yeah. Waliwo omuntu nga ne bwafuna information tasobola kuyigirako eyo information gyafunye. Ne bw'abanga ekintu akiraba buli lunaku takiyiga, ekyo tekitegeeza ignorance. Ignorance oba olina part gy'omisinga naye singa oba ogifunye nga ye missing link okutuusa woolina okulaga. So if you're ignorant in any area, kitegeeza ebintu ebikwatagana n'ekyo ekintu tobimanyi, tonnabitegeera butegeeza. So ignorance tebuba busiru, buba butamanya. Obutamanya tekitegeeza nti oli musiru. Yes. Kitegeeza tomanyi bumanya. And some people
get offended nga babagambye they are ignorant. So wandibadde omanya nti ono nno andabudde. ate kyewunyisa nnyo ogamba omuntu nti nno tomanyi. Oli yali ageza n'agamba nti lwaki ebintu ebimu bwe tuba nga tetubirina oli n'abitugamba, ebimu tetubinyiigira naye ebirala. For example, omuntu wajja n'agamba nti tolina ssente nga sizirina, oba tolina mmotoka, tekikunyiiza. Naye oli bwagamba tolina magezi, ate kyo ne kikunyiiza. Kwegamba nga anti bagamba atalina ssente, bagamba weesiimye gwe tolina bubeezi ssente, naye waliwo atalina magezi. So teweesiimye gwe tolina bubeezi ssente, naye wali atalina na magezi. but ignorance wabeerawo, just everyone at a time is ignorant about something at a given time. So many people get so offended bwe bakozesa ekigambo kino ignorant. So if someone says you're ignorant about something, they get so offended. Oluusi ne mututiisa n'obbagambako ku bintu ebimu bye muba temumanyi, kubanga sometimes there is no polite way you can address certain things. Osobola okunoonya engeri eri polite gy'osobola okyaddressingamu neekubula, neweesanga nga teri asobola kugambako ku kintu ekyo. Most of people who are in leadership position, people who are elders or older than you, kiba kizibu. But this is also another problem. Wow. Ignorance hinders you from making good decisions, financial, any decision. Yeah, right. Yeah. People have fallen victim of loans, bank loans, money lenders. Naira small information jeba missing. People are getting rich and rich through loans. Yeah, right. Abalala, they are getting poor and poorer Through loans. Waliwo omunga bwawulira ku kigambo loan ayagala nakkaaba, newabawo omulala nga mwajja obugagga bwe. Yeah, right. So onoomu ayina information gy'atalina about it. Waliwo ono byamanya oli by'ataamanya. Yeah. We wali obuzibu awo. So oyo gwe kikosezza ne bw'ogezaako mugamba you're ignorant about this, tasobola kikkiriza, tasobola. Abantu bangi nnyo abaresistinga ng'olina amagezi g'ogezaako bbawa, bangi nnyo abalwanisa okutegeera. They fight, balwanisa okutegeera, balwanisa okumanya. Kwegamba amagezi nga gagezaako basemberera naye nga bo bafuba kweyongerayo. Running so fast. They say knowledge is not free. You have to pay attention. Bw'oba tosasudde Sente. currency, at least you have to pay attention. Naye waliwo omuntu. Amache bava bakiyita paying Yeah. attention. Yeah. You have to pay attention. Some people pay money to receive knowledge. Abalala, you just have to pay attention Attention. Nga ye currency gy'okozesezza. to receive knowledge.
knowledge isn't free. So Wow. omuntu ali ignorant, waliwo abantu abali ignorant nga they even resist bw'oba olina kyogezaako obbanyonyola. They are ignorant and rigid, and this is so costly. You make poor financial decisions, poor money management. You're right. Abantu abali ignorant, they are so vulnerable to scams. So vulnerable. Nti bangu bakuferebwa. So vulnerable. Ate nga wamusanze akkiririza Moya musikama. moya agenda omufera, gwe ne bw'omuwa amagezi ag'enkana ki? Bebo begambye aba resisting information. N'omugamba ekkubo lyokwata fu ndimanyifu nagaa gwe tomanyi beyogerako n'atakuwa na matu kwe kukuwuliriza. Ate ennaku zino waliwo generation empya eyazze, ze nali manyi abavubuka be baagala nnyo bino get rich quick, be bagenda ennyo mu get rich quick projects, naye ndaba abakadde abali ku pension nga nabo bayingidde get rich quick projects zino. Mbalaba bangi nnyo. They even pay to learn. This is so amazing. Asasula bamuyigirize okubbibwa. You pay to learn. So this, what brings about this is being ignorant. Tobeera musiru naye obeera kyokola tokimanyi. Tomanyi bumanya. Tokimanyiiko. So if you're to succeed financially, you have to make sure that you get enough information about most of the financial decisions you make. Abantu abamu bakozesa nnyo copy and paste. They copy, bakopa kungulu ne bapestinga nga tategedde kiri munda. Wow. Yeah. So nalowooza nti ekintu akitegedde naye nga yakopye kungulu n'akola financial decision enfu. Others abamu bawuliriza biboozibozi nga abantu banyumya ebiboozi n'atapinga mu mboozi eyo n'agenda ye n'akola aba surprising. Amaliza ye surprisings. N'akola ekintu era out of ignorance. So you must make sure that you don't fall victim. Zino financial decisions zino, wrong financial decisions, more so nga loans ezo zireetera abantu to accumulate a lot of debts nga tebategedde. Waliwo omuntu nga ne bw'obala byonna by'ayina mu bulamu ne babitwala era asigala abanjibwa. Wow. Byonna ne babitwala era asigala abanjibwa. Nina omuntu gwe nalaba yeewola n'atuuka ekiseera nga talina kyasobola kusinga bamuwole, n'agamba mukwano gwe kati njagala nkuwe omu ku mutabani wange gwe mba nkusingira obeeko sente zompola. Oli n'amugamba ate onyongera kizibu. Bw'omunsingira Yatunula nga talina.
nga tayina. So one wrong financial decision, your foundation esobola okukuleetera okukola decisions endala nyingi nnyo. Nabadde nina omuntu gwe njogerako naye last week ng'azze kunneebuuzaako ng'ayagala kufuna loan mu bank asasule loan baganda be gye baafuna ku property yaabwe eyawaka. Eyo gy'agenda ofuna agisasula atya? Nga naye surprisingly ba loans officer baamubalidde ng'ayitawo. Naye namubuuzizza, why are you trying to pay off this loan? Njagala kununula property. Ne mugamba, you're trying to solve a problem by creating another big problem. Ne mugamba, ogenda kununula property mu bank eno ogigabire bank endala. The other bank is interested in your property, but mu byonna bye bakusaliddewo tekiri, there is nothing in your interest. Naye nga he was okujja ewange, by the way, yabadde ayagala mufunireyoko sente entonotono, Loan processing fee. atereeze property eri bank eno esobole omuwola asasule bank eri. Ne mugamba, ekyo kyoyagala okukola osima kinnya ozibe ekinnya. What a conundrum. So nga ate kino ekinnya ekiriwo ne bwoba tokizibye temuli effort gy'otaddemu mu kiziba. Naye kati bw'oteekamu effort ey'okusima ekirala ozibe kino, you're going to lose twice. Wow. So this is how people make wrong financial decisions out of ignorance. Ne mubalira awo ebintu ebisinga obungi. Naddamu n'ayogera ne loans officer. N'aŋŋamba, loans officer yansabye ku namba yayogereko naawe. Bw'olabika omanyi nnyo. Ne mugamba, I'm not interested. Nze njogera naawe. N'agamba ebintu bye waŋŋambye omulundi ogusookera ddala be baamugambye afune loan eyo. Ate n'aŋŋamba bye namugambye baamugambye bituufu. They don't have his interests at heart. Bo baagala kutunda kyabwe. So this is how people lose. They accumulate a lot of debts through wrong decisions. Ignorance. Aziva mu butamanya. Someone says here, ignorance is a silent killer. You may end thinking that you are the wisest. When Mr. Nkalbo told us to make research in town, I realized how ignorant I was about business, about the business I'm about to start. Oh, knowledge is free. You either knowledge isn't free. You either pay attention or currency. We are receiving wisdom. Mr. Nkalbo, abantu bayiga. Anger leads to overconfidence. You do what's wrong, but confidently. We need to learn about anything we have to do. Some kind of people are learning. Thank you. So, don't get offended. Golia Gambia, you're ignorant about a certain thing. Don't get offended. Webaza ononyereze ku kintu ekyo kiyige. Abantu abamu oluwulira ekigambo ignorance banyeegerawo balaba nga obavumye, and ne basigala nga bali ignorant olw'okuba tebaagala kuwuliriza kigambo ignorance. People even fear to address it.
kubanga bamanyi abantu bajja kunyiiga bw'obagambako ku kintu ekyo. Naye ng'ate this is the leading cause of, if I'm not mistaken, all problems in the world. Ne Bayibuli ekyogera ekimanyi nti wali abatagalina era negamba mmwe wali aweebuuka mu magezi. Is there anyone devoid of wisdom, devoid of understanding? Bweganga ne Bayibuli etukoowoola. So we shouldn't be offended. Ne Bayibuli yamanya nti gyekiri. This is the leading cause of almost all problems. My people get destroyed for lack of knowledge. Yeah. Abantu bange babula olw'obutamanya, olw'obutaba na kumanya. So these are biblical foundational principles. And everyone must be ignorant at a given point. Kituufu. Mulimu n'ebintu ebipya ebijja ebitandikawo kati nga mu magezi g'amangi g'obadde nabyo nago bino bipya nnyo gy'oli, Bipya tobimanyi. obeera ignorant kwekyo ekintu. Yes, but Naye- even apart from that, waliwo n'ebikadde naye nga you've never been exposed to them. Yeah. Naye waliwo omuntu nga ye ayagala buli lwategeera nti ayina ekintu ky'atamanyi alwana nnyo akiyige, ayigeko at least akatono ennyo bwe kati. And that's how we need to Yeah. be. Nze twalinga ku ssomero nga there's a lot of board games people play naye nga chess simumanyi. Naye nenfuba okulaba nga njigayo moves za chess entonotono in case nga tunaaba tunyumya neme kusigalira wabweru. Yes, nga terminology ojja kuba ozimanyi. Yeah. Oli bw'agamba queen tolowooza ku najjinda. Twasoma n'abaana nga bamanyi cricket nga siina kyemanyi naye nafaayo okulaba nga njiga ebitonotono mu cricket. You may not need to be a kafulu in everything, but the foundational knowledge. I wasn't going to play cricket. Naye nga batandika okunyumya cricket. You know, mulimu games zebanyumya neziwanika bba, they raise the bar. Bwe muba munyumya mupiira, any Tom, Dick and Harry can jump on board. Bwe baba banyumya cricket abategeera bo. So oba ojja kusirikawo ate nze tayagala kulemererwa mbaawo omufiirwa. So I was forced to learn cricket. Si kuyiga mu kisaawe, okuyigira eno ebweru. No, wow. There Agonna are magezi. certain games, basketball alabibwa abantu ba high end. Abawala balaba basketball, they know nothing about it. So olina okufa okulabanga tobeera mu kaseera ke bagamba akaseera nga gojja kusirikawo obusirisaawo. Manya ku bintu ebiriwo ebitrending agenda ng'obiyiga. Ennaku ezo nalaba statement nti weebaka biki nga mu famire yammwe tewali yazannya golf. Kwega kitegeeza okyalina olugendo lunene webaba nga mu famire yonna teriyo muntu azannya golf. Kwega emizannyo egimu gy'abantu bamu. So right now waliwo ekintu ekiriko bakiyita AI. Those that must should learn about AI. Ekitegedde. Abo abateekeddwa mulina okuyiga ku AI. Before you know it, AI ejja kureplacinga gy'okolera. Waliyo nayinza okuba nga agamba AI, agamba Akulo Innocent, tugamba artificial intelligence, not Akulo Innocent. So AI bw'okukola obwangu mu kugiyiga kijja kuyamba ebintu bingi. Ojja kuba omu ku basooseeyo. Yeah. Ekiseera kireme tuuka nga yegwe abali ignorant about it ng'ensi almost egimanyi. Another big problem is fear.
fear yo tujogeddeko emirundi mingi, twogedde ebintu bingi about it. naye era yadde tujogeddengako era ngenda kusaba next week ogenda gitandikirako obeeko kyolambulula kubanga kati tukulozinga, naye next week ogitandikireko kubanga yadde tujogeddeko emirundi. Someone said motivation is like taking a shower. Togamba nti olw'okuba luli nanaaba, waliwo abagamba munze naaba lumu nga lwandasi, naye motivation kulinga kunaaba. Olw'okuba wanaabye eggulo tekikugaana kunaaba lwaleero. So tujja kujongerako. Just give us those parting shots as we close this session. But then this is something we know. Don't assume, our dear teacher. Don't assume. Nze manyi abantu. Don't assume. Tujja kugitandikirako. So, thank you so much. I've always been telling you that some of us might be wondering, chiche tuliko chino. Chiche tuliko. Nayenga, we are on the right track. You're right. We are on the right track. We are trying to build our mindsets. Tugeze tugenda okutuuka, as in you train ng'olinda race. Race egenda okutuuka nga you're ready. You're ready. Titunaagenda okugamba nti bw'osuubula ekintu siringi 1,000 tokitunda 800 okitunda wakiri 400. Kweganga already mindset yazimbibwa, kati we tutuukira okugamba ekyo nga you have a foundation. So you're building a foundation. Yeah, that's what we are trying to do. Kuba bangi bayinza okuba beewuunya naye, is this really business garage? It is. It is. Basuubira kubanga we talk about money, buy, sell. However much you receive money, when your mindset is low, you're going to lose that money so fast. Bwechiri. Thank you very much, Ms. Sankabo, for... Can we give a round of applause to our business guru for such an insightful teaching? Personally, I am learning. We were taught last week about ego and envy as hindrances over roadblocks towards our pursuits. Today we've been taught about anger and ignorance. You're very bright students. Thank you very much. I remind you that we are here every Sunday morning, 9 a.m. Pozi tugambye next week tugenda tandikira kuki? Fear, Banangi. Nze ffe tunasomesanga mmwe. So 9 a.m. every Sunday morning. And I also welcome you for our celebration service, which is starting in the next few minutes. Those that are online and you're not able to make it here, please tune in to the celebration service. And those of you that are here, give someone a call to remind them. Wayinza okuba yeebase nnyo ne yeerabira nti leero Sunday. Mukubira akasimu omugambe gundi oluwa. May the Lord bless you and keep you. We love you. Shalom.